Good evening and namaskaram. I'm Karunya Rao and మీరు tune in అయ్యారు సాక్షి మనీ మంత్రాలో. Every week ఒక స్పెషల్ మార్కెట్ వాయిస్ అండ్ స్పెషల్ వ్యూస్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ మేము మీకోసం తెస్తాం. ఇవాళ మాతో జాయిన్ అవబోతున్నారు శ్రీకాంత్ భాగవత్ ఫ్రమ్ హెక్సగాన్ వెల్త్. శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మాతో మాట్లాడడానికి. Good evening. My pleasure to be here with you, Karunya. So, అక్టోబర్ చాలా వాలటైల్ టర్బ్యులెంట్ మంత్ ఉండేది మార్కెట్స్ కోసం. మేము చాలా చాలా సెల్లింగ్ చూసాం అక్రాస్ ద బోర్డ్, అక్రాస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్విటీస్. ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ యుఎస్ లో బాగా రైజ్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్ లో వెళ్తూ ఎలాగ మా ఇన్వెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి అండ్ మేము మా పోర్ట్ఫోలియోని రీబ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి లేకపోతే రివ్యూ చేయాలంటే హౌ షుడ్ వి లుక్ అట్ ఇట్? గ్రేట్ క్వశ్చన్ కారుణ్య. మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఇలాగే సాక్షి టీవీ మీద అప్పుడు దీని వాల్యుయేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు బిగ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యుయేషన్స్ వర్ లుకింగ్ హై అండ్ ఫర్ ఎనీ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జాగ్రత్తగా ఉండాలా, మన మార్కెట్స్ పడచ్చు అని అలాగనే అనుకున్నాము. దాని తర్వాత అలాగనే అయింది. మిడ్ క్యాప్స్ బాగా పడ్డాయి, స్మాల్ క్యాప్ లో కొంచెం కరెక్షన్ ఉంటుంది, లార్జ్ క్యాప్ లో కూడా కరెక్షన్ ఉంది. దానికి ఎందుకు అయిందంటే లాస్ట్ 1 year ఇండియా హ్యాస్ సీన్ గుడ్ రిటర్న్స్. గ్లోబలీ ఇట్ హస్ బీన్ అమంగ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ మార్కెట్స్. చైనాలో అవకాశం లేదు కాబట్టి చాలా మంది ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాకి వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేశారు. మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయి వాళ్ళందరికీ. So there's also some amount of profit booking that happens. Right. They've made good gains and globally there are a lot of risks on the table. So they've chosen to take some of the money back. Okay. Indian investors kuda ante chesaru. They've seen very good returns and konta rebalancing cheskunnaru andro. Ekkadaithe baga undundo mid cap small cap lo 30-35% plus gains undi last 1 year. Adi koncham trim cheskuntaru. Take the money off the table and put it into large caps. కానీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్, ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ ఏమో చాలా రిలెంట్లెస్ గా, చాలా కంటిన్యూస్ గా అయింది. డిఐఎస్ అంతలా ఉండేది కాదు. వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ దే వర్ బయింగ్ అ ఫేర్ బిట్, ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్స్ అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ లో లోవర్ ఎండ్ లో అవైలబుల్ ఉండేవి. సో ఆ ఎఫ్ఐఐ సెల్లింగ్ క్లియర్లీ మార్కెట్ మీద బాగా ప్రెషర్ పెట్టింది. సో డూ యూ థింక్ అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది నియర్ టర్మ్ లో? ఎందుకంటే యుఎస్ డాలర్ బాగా అప్రిషియేట్ అయింది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ ఈల్డ్స్ కూడా బాగా రైజ్ అవుతున్నాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ లో. సో గివెన్ ద క్లైమేట్ ఎఫ్ఐఐ సెల్లింగ్ ఇంకా నడుస్తుందని అనిపిస్తుందా? చాలా మటుకు అయిపోయింది అనుకుంటా ఓకే సెల్లింగ్. ఇప్పుడు వేరే కొత్త రిస్క్ ఏమైనా వస్తే కానీ చాలా మటుకు అయిపోయినట్టుంది. ఈ మొన్న ఫెడ్ కొత్త పాలసీ స్టేట్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచలేదు. ఇంత దాకా ఎంత పెంచారో అలాగే ఉంటుంది ఇంకొన్నాళ్ళని అందరూ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇంకా పెరగదు అని చెప్పేటప్పటికి మూడ్ పాజిటివ్ గా ఉంది. సో యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా పెరిగాయి, నాస్డాక్ పెరిగింది, S&P 500 పెరిగింది, యూరోపియన్ మార్కెట్స్ పెరిగాయి. ఇవాళ ఇండియా కూడా కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉంది ఈ న్యూస్ వలన. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంకా పెరుగుతాయని భయం లేదంత. ఇప్పుడు మేబీ 1 year 1.5 years ఇలాగే ఉండొచ్చు బిఫోర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్. మేబీ అది చెప్పడానికి లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఫర్ ద ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ ఇంకా పెరగదని అనుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే గ్లోబలీ ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలయ్యింది కాబట్టి భయం ఉంటుంది. మరి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ టు బి కాషియస్. దే హ్యావ్ టు టేక్ మనీ అవే ఫ్రమ్ హైయర్ రిస్క్ టు లోవర్ రిస్క్. అందుకే ఇండియానే కాదు మిగతా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ నుంచి కూడా అమ్ముకుని తీసుకుంటారు యుఎస్. గ్లోబలీ మనీ వెంట్ బ్యాక్ ఇంటూ డాలర్. సో రైట్ నౌ అక్రాస్ asset క్లాసెస్ ఎలాగా మేము అప్రోచ్ చేయాలి మార్కెట్ ని? ఎందుకంటే ఎక్విటీస్ బాగా టర్బ్యులెంట్ గా ఉన్నాయి అండ్ నవంబర్ టిపికలీ స్ట్రాంగ్ మంత్ ఉంటుంది మార్కెట్స్ కోసం. కానీ యూ నెవర్ నో, ఐ మీన్ there's always a first time. ట్రెండ్ రివర్సల్ అవ్వచ్చు, ట్రెండ్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. సో నవంబర్ డిసెంబర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫెస్టివ్ సీజన్ అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేము పోర్ట్ఫోలియో ఎలా రీస్ట్రక్చర్ చేయొచ్చు లేకపోతే రీలుక్ చేయొచ్చు, రివిజన్స్ చేయొచ్చు తన పోర్ట్ఫోలియోలో?
Number one, మిడ్ క్యాప్ లో మంచి గెయిన్స్ ఉన్నాయంటే ఆ మిడ్ క్యాప్ గెయిన్స్ ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు. Take away the profits and put it back maybe into large cap equity. లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ అంత పెరగలేదు, దాంట్లో ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, వాల్యుయేషన్స్ రిలేటివ్లీ ఇంకా తక్కువ ఉన్నది లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీలో. సో యూ కెన్ రీబ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ మిడ్ క్యాప్ టు లార్జ్ క్యాప్ డెఫినెట్లీ. యూ కెన్ మేబీ టేక్ అ మోర్ డిఫెన్సివ్ పొజిషన్ ఆల్సో వెన్ యూర్ గోయింగ్ ఇన్ టు లార్జ్ క్యాప్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ 1 year ఎలక్షన్ ఇయర్, సో మార్కెట్స్ కొంచెం షాపీగానే ఉండొచ్చు domestic issues వల్ల. Macroeconomics, Indian economic situation is fine. It's only because of approaching politics, one may have some amount of trepidation or caution to be expected. idokati cheskunte better. Debt fund yields inka improve avutunnayi. Okay, so I ignore cheyakudadu. If you are rebalancing, equity gains bagunayi kabatti whatever excess is there in equity you can put into debt. Short and medium term debt is fine, no problem. Corporate bond debt is fine. Okay. What about gold? మళ్ళీ ఒకసారి గోల్డ్ అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ జియోపొలిటికల్ టెన్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిస్క్స్ వల్ల. అఫ్ కోర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ లో మేము రన్అప్ చూసాం, విచ్ ఇస్ ద ఇమీడియట్ ట్రిగర్ ఏదవుతుంది జియోపొలిటికల్ క్రైసిస్ అప్పుడు. కానీ గోల్డ్ అంత ఎక్కువగా ర్యాలీ అవ్వలేదు రిలేటివ్లీ. ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ యుక్రెయిన్ రష్యా కాన్ఫ్లిక్ట్ టైం కి మేము చూసాము చాలా ఎక్కువగా గోల్డ్ సోరప్ అయింది. సో ఇప్పుడు గోల్డ్ ఇంకా అట్రాక్టివ్ గా ఉందా, లేకపోతే కొంచెం కూల్ ఆఫ్ అయ్యాకనే ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా? గోల్డ్ అలాగా ఎంత అప్రిషియేట్ అవుతుందని చెప్పడం కష్టము, కానీ పోర్ట్ఫోలియో ఉండాలి. ముందు ఇప్పుడు దాకా లేదు అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు గోల్డ్. సో 3-4 years బ్యాక్ చాలా మంది వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు గోల్డ్, 5%, 10% ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా లేదు అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడము బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా గోల్డ్ లో ప్రైస్ అప్రిసియేషన్ ఉంటుందా అది చెప్పడం కష్టము, కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంటే, జియోపొలిటికల్ రిస్క్స్ పెరుగుతూ ఉంటే గోల్డ్ కి అవకాశం ఉంది. అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆర్ బయింగ్ మోర్ గోల్డ్. వాళ్ళ ట్రెజరీస్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి గోల్డ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో గోల్డ్ కి డిమాండ్ ఉండేటట్టుంది. చైనాలో గోల్డ్ ప్రైజెస్ మిగతా వరల్డ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దే హ్యావ్ అ హైయర్ గోల్డ్ ప్రైస్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఎందుకంటే చైనాలో కూడా దేర్ ఎకానమీ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ టఫ్ టైమ్స్. వాళ్ళు ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అంత అట్రాక్టివ్ గా లేదు, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్స్ అంత అట్రాక్టివ్ గా లేదు. వాళ్ళకి మిగిలింది ఏంటి, వాళ్ళ సేవింగ్స్ గోల్డ్ లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. ఐ థింక్ ఆన్ ది బ్యాలెన్స్ గోల్డ్ హ్యాస్ అ గుడ్, రీజనబుల్లీ గుడ్ రీజన్ టు బీ ఇన్ ద పోర్ట్ఫోలియో. There's a very interesting term ఇది ఆఫ్ లేట్ మార్కెట్స్ లో చాలా నడుస్తోంది అండ్ రిపోర్ట్స్ లో కూడా, cockroach portfolio. So typically cockroach is a very gross and very, it's associated with all things bad and filthy. So కానీ cockroach portfolio sounds very interesting. So మా వ్యూవర్స్ కి చెప్తారా ఎగ్జాక్ట్లీ cockroach portfolio అంటే ఏంటి, ఎందుకు అది cockroach portfolio అంటారు, అండ్ ఎలాగ అది క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఓకే, సో కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా కాక్రోచ్ పోర్ట్ఫోలియో అని టర్మ్ కొంచెం సర్క్యులేట్ అయింది. ఐ థింక్ వెన్ ఎవర్ దేర్స్ అ క్రైసిస్ వన్ థింక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ పోర్ట్ఫోలియో. ఎందుకంటారంటే కాక్రోచ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ సర్వైవింగ్ ఇన్సెక్ట్ ఆర్ ఆర్గానిజం. ఇట్ హస్ డైనోసార్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయి మధ్యలో కానీ కాక్రోచ్ ఎక్స్టింక్ట్ కాలేదు. న్యూక్లియర్ వార్స్ అయ్యాయి కానీ కాక్రోచ్ కి కాలేదు. Cockroaches can actually survive nuclear attack అని అంటారు. Yes, అంటారు. So you're looking at a disaster proof portfolio when you're saying a cockroach portfolio. So disaster proof అంటే కాల్ మనకి uncorrelated investments. Right. మీరు గోల్డ్ గురించి అడిగారు. So gold is definitely be part of a cockroach portfolio. Oh, okay.
and you should have you could probably have equal proportions of gold, of debt, of defensive equity, okay, and domestic and global. Okay, that would be a reasonably uncorrelated set of assets to have in your portfolio. Commodities undala, precious metals undala, your real estate undala, equities diversified undala, debt undala. Right. Even maybe if you had just put 1/5 in each, it's anybody's formula. But ఈ 5 assets ఉంటే cockroach portfolio అనొచ్చు. Okay. So, ఇప్పుడు హై క్వాలిటీ పోర్ట్ఫోలియో నెక్స్ట్ 10 years కోసం క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా అసెట్ అలొకేషన్ అప్రోచ్ చేయాలి? రిస్క్ అపెటైట్ ఉంది వాలటాలిటీ కోసం మధ్యలో అంటే ఈక్విటీ డెఫినెట్లీ ఉండొచ్చు ఇన్ ఎనీ 10-year portfolio. ఎందుకంటే ఇండియా యాజ్ అ కంట్రీ ఇస్ గ్రోయింగ్ వెల్, earnings growth 50 to 17% on an average ఉండేటట్టు కనిపిస్తున్నది నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కోసము. మన ఎకానమీ డబుల్ అవుతుంది, ట్రిపుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 3.5 trillion నుంచి 7 trillion, 10 trillion ఇవంతా మన రోడ్ మ్యాప్ లో ఉంది. ఇలాంటప్పుడు ఈక్విటీ డెఫినెట్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. So have good amount of large cap and mid cap equity with a long term perspective. Maybe SIP route లో బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, లార్జ్ అండ్ మిడ్. ఓకే, కొంత బాండ్స్ ఉంటే మీడియం డ్యూరేషన్ బాండ్స్ పెట్టుకుంటే మంచిది. అది స్టెబిలిటీనో ఇస్తుంది. ఇన్ కేస్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా వస్తే ఇక్కడ బాండ్ అమ్ముకుని ఈక్విటీ కొనుక్కోవచ్చు. రీబ్యాలెన్స్ కి కూడా పనికొస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ మనం ఉండే సందర్భం గ్లోబలీ గోల్డ్ ఉంటే కొంచెం బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో మన లాస్ట్ యావరేజ్ 10-year రిటర్న్ ఆన్ గోల్డ్ చూసుకున్న 11% ఇండియాలో. ఓకే, గ్లోబల్ రిస్క్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత గోల్డ్ ఉంటే మంచిదే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ అ బ్రాడ్ 10-year వెల్త్ అక్యుములేటింగ్. వన్ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్ మాకు ఒక క్వశ్చన్ పంపించారు. తను అడగడం ఏంటంటే, మ్యూచువల్ ఫండ్ కరెంట్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ బెటరా? ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే టిపికలీ మేము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ని ఎప్పుడు కంపేర్ చేయం యాజ్ సచ్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ asset classes. బట్ కరెంట్ మార్కెట్ సినారియోలో do you think real estate looks good? Good, interesting question. It's good enough for a 1-hour debate actually. Mutual fund or real estate. Okay. It is like comparing apples and oranges. Ade. Mutual funds are very liquid investments. Real estate is a completely liquid investment. Yeah. Real estate ammalante 6 months, 1 year time kavala. Mutual fund emo 1 day flat, 2 working days flat lo ammaskochu annamata. So liquidity and illiquidity is one comparison. Illiquidity parvaledu ante yes, you can have some real estate. Okay, tarvata prospective returns. Real estate ఇప్పుడు మన ఈక్విటీలో లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ అనేటట్టు రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా బోల్డ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దాన్ని మైక్రో మార్కెట్స్ అంటారు. మైక్రో మార్కెట్స్ హావ్ అ గ్రేటర్ బేరింగ్ ఆన్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైస్. ఓకే, మన సిటీ సెంటర్ లో ప్రాపర్టీ అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, సిటీ అవుట్ సైడ్ అంటే ఒకటి, ఫార్మ్ ల్యాండ్ అంటే ఒకటి, అలా సెగ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అపార్ట్మెంటా, సైటా, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీనా అలా సెగ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. All of them have very different bearings on affordability. Mutual fund ఏమో 1000 రూపాయలతో కూడా మొదలెట్టచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్. రియల్ ఎస్టేట్ 1000 రూపాయలతో మొదలెట్టడానికి లేదు. ఓకే, you need many lakhs or many crores to buy a chunk of real estate. So they are very, very different. If you have the lump sum amount available to buy real estate, it should still be only a part of your total wealth. అంత రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. You can have your rule 1/3, 50% of it or whatever, have a proportion and then spread. మా నెక్స్ట్ వ్యూవర్ అజయ్ అడుగుతున్నారు, ఇఫ్ ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇన్విట్స్ అండ్ రైట్స్, ఎందుకంటే ఈల్డ్ బాగా వస్తుందని వింటున్నారని. సో ఇస్ ఇట్ డు యూ అగ్రీ? ఓకే, సో ఇన్విట్స్ అండ్ రీట్స్ ఈ మధ్య కొంచెం పాపులర్ అవుతున్నాయి. లాస్ట్ 1 year పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగాలేదు ఇండియాలో, కానీ అదర్వైజ్ వెరీ గుడ్ అసెట్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఇందాక మ్యూచువల్ ఫండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అని ఒక వ్యూవర్ అడిగారు. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ మీరు స్మాల్ అమౌంట్ తోటి రీట్ ద్వారా కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్.
దే ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అనమాట. 4-5 ఉన్నాయి ఇప్పుడు లిస్టెడ్. కొన్నేమో టెక్ పార్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, కొన్నేమో మాల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, కొన్ని మిక్స్డ్ బాస్కెట్. అలాగా మీరు తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ తో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ లో అనమాట. దాన్ని ఈల్డ్ చూసుకోవాలి, ఎంత ఈల్డ్ వస్తున్నది. ఓకే, క్వార్టర్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపల్సరీ అందరికి. సో క్వార్టర్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది కంపేర్ టు ద యూనిట్ ప్రైస్, దాన్ని బట్టి మన ఈల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ యూర్ గెటింగ్ 10 rupees and per annum as distribution and 100 rupees as a unit price, then 10% is the yield. Right. ఆ yield మనం చూసుకోవచ్చు, దాంట్లో క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అవకాశం ఉందా చూసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఓకే, ఇన్వెట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్. ఇన్వెట్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ investment trust, correct? Yeah. So large infrastructure assets are transferred into the trust just like a mutual fund, and మన యూనిట్స్ కొనొచ్చు ట్రస్ట్ ది. assets నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఇన్కమ్ the InvIT will be distributing every quarter compulsorily. సో అది కూడా asset based steady income ఉంటే distribution కూడా స్టడీగా ఉంటుంది. It's a good option. As infrastructure developers want to create more infrastructure, they have to monetize. వాళ్ళ దగ్గర ఉండే assets అమ్ముకుని ఆ క్యాపిటల్ తీసుకుని కొత్త assets క్రియేట్ చేస్తారు. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో ఇన్వెట్ ద్వారా ఈ assets కొనుక్కోవచ్చు, దాంట్లోంచి వచ్చే ఇన్కమ్ వాళ్ళు వస్తుంది. ఓకే, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్ను అడుగుతున్నారు. How can I diversify by investing in international markets? Firstly, శ్రీకాంత్, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రైట్ టైమా? ఎందుకంటే ఈవెన్ యుఎస్ బాగా బీటెన్ డౌన్ గానే ఉంది. టిపికలీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టింగ్ లో మేము యుఎస్ మార్కెట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్. సో అక్కడ కూడా వాల్యుయేషన్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, రిసెషనరీ ఫియర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా టేమ్ అవ్వలేదు అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు డైవర్సిఫైయింగ్ కోసం ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ మంచిదా కాదా? మన ఇండియాలో ఉన్నాము, ఇండియా తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ మార్కెట్స్ బాగుంటాయి, ఒక్కొక్కసారి మన మార్కెట్ బాగుంటుంది. ఓకే, రైట్ మన మార్కెట్ బాగుంది, నో డౌట్. కానీ మనకు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలా? మనకు డైవర్సిఫికేషన్ కావాలి అంటే, ఓకే, కొత్త ఇండియన్ కంపెనీస్ కాకుండా గ్లోబల్ కంపెనీస్ కూడా మన పోర్ట్ఫోలియో కావాలి అనుకుంటే మనం డైవర్సిఫై చేయాలి గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లోకి. వాళ్ళ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు మన మార్కెట్స్ తో పాటు వెళ్ళదు, బట్ దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. దే షుడ్ వర్క్ డిఫరెంట్లీ. ఇప్పుడు అమెరికన్ మార్కెట్ ఇప్పుడు అంత బాగాలేదంటే దే హ్యాడ్ అ గుడ్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ. Nasdaq has grown up by 20-30%, S&P 500 has grown up by 20-30%. బాగానే ఉంది. ఎస్, వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం ఒక్కొక్కసారి చూస్తే ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ట్రెజరీ yield తో కంపేర్ చేసుకుంటే ది S&P 500 మీద yield ఒకేలాగా ఉంది, రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి అనమాట. సో రిస్క్ ప్రీమియం మనకు దొరుకుతున్నదా స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి? లేదు. ఓకే, కానీ ఇఫ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ చూసుకుంటే ఆ కంపెనీస్ అన్ని పెరుగుతాయి. దేర్ బిజినెసెస్ విల్ గ్రో, ద స్టాక్ ప్రైసెస్ విల్ గ్రో. ఇట్స్ గుడ్ టు డైవర్సిఫై. మీరు అన్నట్టు యుఎస్ ఇస్ నాట్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్. యుఎస్ ఉంది, యూరోప్ ఉంది, ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి, ఏషియా ఉన్నది. యూ కెన్ డైవర్సిఫై డిఫరెంట్ జాగ్రఫీస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు గెట్ ఇన్ వెన్ ద మార్కెట్స్ ఆర్ బీటెన్ డౌన్. ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ 10-year అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ మెనీ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఎక్స్పోజర్, యూ కెన్ గెట్ ఎక్స్పోజర్ త్రూ దెమ్ టు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. అవును, ఫీడర్ ఫండ్ అని ఉంటుంది. ఫీడర్ ఫండ్స్ లో మన రూపీస్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూ విల్ గెట్ ది గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో కొంత పర్సెంటేజ్ ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియో లో ఇంటర్నేషనల్ డైవర్సిఫికేషన్ చేసుకుంటే మంచిది. Don't expect them to always be in the same performance category as home market. So as a closing comment, what is the one investing advice మీరు ఇస్తారు వెళ్తూ మా వ్యూవర్స్ కి ఇలాంటి టర్బ్యులెంట్ మార్కెట్ లో? Diversification. Okay. That is the sum total of all the questions the viewers have been asking. మీరు అడుగుతున్నది diversification. Domestic diversification ఉండాలా, గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలా, asset class diversification ఉండాలా. Okay, then you are set.
ఆల్ రైట్ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మాతో మాట్లాడడానికి, మా వ్యూవర్స్ క్వెరీస్ కూడా అడ్రస్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మై ప్లెజర్.